Good morning, beautiful people, and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please like and subscribe. Yeah, just like and subscribe. Grow the family, grow the mint farm. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Today is the event day, by the way. So today we are going for a Ruracio. This is a vlog. Get ready with me. Although you're not going to see anything because I see that the sun has decided to show its potential, but you're gonna see a little bit. So I did my nails yesterday. Not did exactly, I just bought stick-ons and put them on. Trust me, using these nails to work is hard. So right now basically I'm just going to do my skin. I've already done part of my skincare. I've washed my face, but I'm just going to, use a moisturize and what and what else. See my hair, I'm serving afro vibes. I'm gonna wash my hair. No, not wash my hair. I'm going to do my skincare and I'm going to do my makeup. You're gonna get ready with me. I found my outfit. This week has been so wrong for me. Like, I do not know what was going on, but I finally found my outfit on Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday was just so hard for me. I took clips thinking that I will do a vlog while I'm getting don't even ask, it's a long story and I do not want to bore you with it. I also did henna, by the way. Go check out my sister's page. I'm going to put it here, and Abnul Mehendi, you're gonna check her page. I did my henna, feet and hands, and yeah, just do for inquiries and everything. What else? Yeah, so you're gonna get ready with me and see you when I'm already done, because I can't film. The sun is not doing me justice. Bye guys, I'm done. Don't worry about this makeup in my stain jacket, but anyway, this is a pic of my OOTD white shoes, which I never do, and the jumpsuit, and this jeans blazer. So we're heading out, peep that watch, bro. We is heading out. I'm serving Afro vibes. Did you? Unaweza kutupa matumbo ukala nusu. Hakuna nusu. Alafu matumbo inakuwa na madhara mengine. Unaweza ukaenda usiku na unaishi Kibera, hakuna stima.
Wewe mwambie huyo afunge. Mjipange sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mama, katika pande yetu ya mchungaji Boaz, mama wengine wamefika. Microphone hii hapa tutaibia wamama wanapoingia mahali hapa. Alafu tutaomba baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ningetaka ule tuongoza katika nyimbo za kukaribisha wageni. Unapitia wapi ndio unasimama hapo? Wanapitia wapi? Mimi ndasonga songa. Video yangu imeshafika tu. Unazima wako Ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Ndio najua. Hebu muulize jirani, mwambie jirani, mwambie mwalimu wa Sunday school kidogo alipotea. Haya, wacha tuseme kwamba yes. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Na mshangilie jirani, mwambie umejaribu. Amen.
Amen. Amen. Kabla tujaketi wapendwa, Karibuni mwe. ningetaka tumpe Mungu sifa. Siku Bwana sifiwe. The Bible says enter into his courts with what? With thanksgiving and praise in your mouth. Hebu tumsifu Bwana Yesu siku ya leo. Nataka kumwita mchungaji Mike Manoa aje na atuongoze. For a minute, turn to your neighbor and tell your neighbor. Ewe Mungu na Baba twasema, si Baba twasema, Baba twasema, kwa yote utakayotenda ewe Mungu na Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Baba, hakuna Mungu kama ewe Mungu wetu, ewe Mungu, ndio maana twasema kwa yote unayofanya, kwa yote utakayofanya, wewe Mungu. Wasichana wanaweza kuja mpaka wimbo. Hakuna. Si nimekuwa naye hapo. Nimekuwa naye hapo hajaongea. Hata udema na Nipe macho nione sawa sawa, nipe macho nione macho nipe macho nione sawa sawa, nipe macho nione macho nipe macho nione sawa sawa, nipe macho nione macho nipe macho nione sawa sawa. Yesu nipe macho macho nipe macho sawa sawa. Nipe macho nipe macho sawa sawa. Yesu nipe macho, Yesu nipe macho, nipe macho sawa sawa. Yesu nipe macho, nipe macho sawa sawa. Hao wengine watatu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza mfungua macho, umetembea. Hapa hawezi kopi. Elvis kijana yangu, karibu kwa boma hii. Niko na warembo wengi, sio hawa peke yake, wengine wako ndani wengi kabisa. Kwa hivyo kama bado una miss, ututafute. Elvis, ni wakati wako wa kuchagua mpendo wako. Fanya chagua vizuri, unajua ni your life partner. Ukikosea umejifunga. Ukikosea umejifunga. Na anti yako karibu, kikapu iko wazi. Ukikosea hauendi. Usiguze, usinuse. Tunataka kuona.
kama kweli umemaka mrembo wetu ni mgani. Hawa wawili wa pale ndio hawa jawao. Anachagua. Usimpe leakage wewe, usimpe leakage. Yaki wala yuni Salima. Tafuta. Tumekupa time, usikuwe na haraka. Ukikosea umejifunga. Choose your life partner. Anajua shoulder. Choose. Endelea. Usiende nyuma. Kama umeshuku ni yeye, unaweza mhaga. Na ukimhaga kama sio yeye, fine. 10K uweke kwa meza. Mfuko wako iko sawa? Ukikosea umechagua huyo. Hiyo ndio chaguo yako. Uko serious? Ni huyo. Tujashtuka. Elvis ametembea na watu wengi. Chunga usiende na sio yako. Huyo. Nani anatufungulia? Auntie kwa wapi? Leta pesa. Tufungulie. Maji auntie. Bwana asifiwe. Tumeona. So basically guys, that marks the end of my vlog for today. This day has been awesome. This day has been perfect, and thanks God for making it happen. So we wish my cousin the best as she's almost about to begin her life. Guys, like and subscribe.